Dear aspirants, freshers and learners, welcome to Telugu One Academy. Myself Ghori Muhammad. బ్రిటిష్ ఇండియాలో రెండు ప్రధాన కమిషన్లు నియమించబడ్డాయి. మరి ఈ రెండు ప్రధాన కమిషన్ల యొక్క పాత్ర ఏంటి? సివిల్ సర్వీసుల్లో మార్పులు చేర్పులు సూచించడానికి బ్రిటిష్ వారు నియమించిన రెండు ప్రధాన కమిషన్లు, ఒకటి ఐచిసన్ కమిషన్, రైట్, అండ్ నెంబర్ 2 లీ కమిషన్. ఒకటేమో ఐచిసన్ కమిషన్, మరొకటేమో లీ కమిషన్. ఐచిసన్ కమిషన్ 1886లో లార్డ్ డఫ్రిన్ గవర్నర్ జనరల్గా ఉన్నప్పుడు, గవర్నర్ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియాగా పనిచేస్తున్న కాలంలో అట్చిన్సన్ కమిషన్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఈ అట్చిన్సన్ కమిషన్కి సివిల్ సర్వీసుల్లో ప్రస్తుతం ఉన్న లొసుగులేంటి, లోపాలేంటి, వాటిని ఏ విధంగా నివారించాలి అన్న దానిపై సిఫార్సులు చేయమని అట్చిన్సన్ కమిషన్ను నియమించడం జరిగింది 1886లో. ఇన్ ఆర్డర్ టు రిమూవ్ ద షార్ట్ కమింగ్స్ ఇన్ ద సివిల్ సర్వీసెస్, Aitchison Commission was appointed by the British government in the year 1886 during the tenure of Lord Dufferin. Let us discuss the important recommendations of Aitchison Commission. Recommendation number 1. Indian Civil Services exams for ICS, the exam shall be held in England. Other than ICS services, the exams shall be organized even in India. So this is the first recommendation. So exams for the ICS services should be organized in England, and exams for the other than the ICS services should be organized in India, not only in England. సో ముఖ్యంగా ఈ ఐసిఎస్ సర్వీసులకు సంబంధించిన ఎగ్జామ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, ఐసిఎస్ పోస్ట్, వాటికి సంబంధించిన ఎగ్జామ్స్ ఇంగ్లాండ్లోనే నిర్వహించాలి. కానీ మిగిలిన ఎగ్జామ్స్ని ఇంగ్లాండ్తో సహా భారతదేశంలో కూడా నిర్వహించవచ్చు. So this is the first recommendation. And the second provision of this committee or commission's recommendation, very important, the upper age limit should be increased. Upper age limit, right? In the year 1878, during the period of Lord Lytton, the upper age limit is decreased to 19, and that should be increased to 23. This is also one of the important recommendation of Aitchison Commission appointed by the British government in the year 1886. 1886లో ఈ కమిషన్ను ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది, అట్చిన్సన్ కమిషన్ని. రైట్, మొట్టమొదటిది ఏంటంటే ఐసిఎస్ మినహా మిగిలిన పరీక్షలన్నిటినీ భారతదేశంలో, రైట్, ఐసిఎస్ మినహా మిగిలిన పరీక్షలన్నిటినీ భారతదేశంలో నిర్వహించవచ్చు, కానీ ఒక ఐసిఎస్ పరీక్ష మాత్రం ఇంగ్లాండ్లో మాత్రమే నిర్వహించాలి. సో దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ రికమెండేషన్. అండ్ ద సెకండ్ రికమెండేషన్, ద అప్పర్ ఏజ్ లిమిట్ షుడ్ బి ఇంక్రీజ్డ్ టు 23 years. రైట్, 1878లో తగ్గించబడిన గరిష్ట వయో పరిమితిని 19 నుంచి 23కి పెంచవలసిందిగా సిఫార్సు చేసింది. Alright, so what was the plan of action of the British government after the recommendations of, or the report reviewed by the British government? British government strongly decided to increase the upper age limit, and hence in the year 1892, the upper age limit is increased to 23, and that was the great change. And there was a strong discontentment of moderates and
many petitions and memorandums submitted by the moderates. This is also one of the valid reason for appointing the commission to look into the matter. So, according to this commission, the upper age limit is increased in the year 1892. This is a very, very important implementation of the recommendation of Aitchison Commission in the year 1892. So the commission was appointed 1886 and the commission reported in the same year, but the commission's recommendations were enforced by the British government in the year 1892. So this is very, very important. ఒక అమూల్యమైన అంశం ఏంటంటే ఆంగ్ల విద్య. ఆ ఆంగ్ల విద్య ద్వారానే ఆంగ్లేయుల యొక్క అరాచకాలను ఆగడాలను అంతమొందించే ఒక ఆయుధంలా చేసుకుని ఆంగ్లేయుల్ని భారతదేశం నుంచి తరిమివేయడం జరిగింది, అంతమొందించడం జరిగింది ఆంగ్లేయుల యొక్క పరిపాలన. సో ఇంగ్లీష్ ఎడ్యుకేషన్ was introduced by British, and the English education is an instrument, is a hammer in the hands of the Indians through which Indians expelled the British from the India. That was the great thing. భారతదేశంలో ఆంగ్లేయులు ప్రవేశపెట్టిన ఆంగ్ల విద్య ద్వారానే ఆంగ్లేయులను భారతదేశం నుండి తరిమి కొట్టారు. రైట్, ఇట్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ వెపన్ ఇన్ ద హ్యాండ్స్ ఆఫ్ ద ఇండియన్స్ టు క్వశ్చన్ the loopholes of British administration and to question the inequalities exposed by the British, to question the racial discrimination exposed by British, to question the corruption committed by the British. So these all things, no equality, no rationality, no freedom, no privacy, no liberty, these all things came into light soon receiving the English education. ఈ ఆంగ్ల విద్యను మనం ఎప్పుడైతే అందుకున్నామో ఇక వెంటనే ఇవన్నీ లొసుగులన్నీ లోపాలన్నీ బయటకు వచ్చి వాటిని మనం ఎప్పుడైతే ఆంగ్ల విద్య ద్వారా విలువైన అంశాలతో పాశ్చాత్య భావాలతో మనం బ్రిటిష్ వారిని సవాల్ చేయడం మొదలుపెట్టాం. లెట్ us discuss one after another. See the development of education system under British rule. What was the status of Indian education system before the steps taken by the British government or prior to the initiation of new policies by the British? Let us discuss the steps and the prior to the steps taken by the British government, the status of education. So here we must remember one thing. There were only 3 institutions. In the year 1781, a madrasa at Calcutta was built by British. Warren Hastings. During the period of Warren Hastings, a madrasa at Calcutta. Madrasa means an Islamic educational institutions. ముస్లింల మత విద్యా సంస్థల్ని ఏమంటామంటే మద్రసాలు అంటాం. రైట్, ఇన్ ద ఇయర్ 1781, Warren Hastings, who was the Governor General of Bengal, founded a madrasa at Calcutta. That was an educational institution for Muslims. After a decade period of time, there was another college for the Hindus, and that is Varanasi Sanskrit College or Sanskrit College, Sanskrit Oriental College at Varanasi or Benares was founded by Jonathan Duncan. జొనాథన్ డంకన్ అనే అతడు వారణాసిలో ఒక సంస్కృత కళాశాలను ప్రారంభించాడు. నెక్స్ట్ ఇన్ ద ఇయర్ 1800, as we discussed earlier, Lord Wellesley founded Fort William College at Calcutta
టు ట్రైన్ ద ఐసిఎస్ సర్వెంట్స్, ఇండియన్ సివిల్ సర్వెంట్స్కి ట్రైనింగ్ ఇచ్చేందుకు, శిక్షణ ఇచ్చేందుకు కలకత్తాలో ఫోర్ట్ విలియం కాలేజ్ని స్థాపించాడు లార్డ్ వెల్లెస్లీ. సో దీస్ త్రీ ఆర్ ద ఇంపార్టెంట్ ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఇన్ ఇండియా prior to the steps taken by the British government on revolutionary steps and reforms in the sphere of education. These three are the main educational institutions. And let us discuss what was the reason behind that the British did not take any step for the development of education in India till 1813 Chartered Act. What were the reasons? There was any reason? Yes, there was a strong reason, that to protect their own British Empire and to protect their colonial and imperial activities for the sustainability and survival of their imperialism and colonialism, they did not take any step for the development of Indian education system. Okay, this point is very, very important. If Indian started knowing the Western thoughts and Western values and the Western values of English system of education, or very important thing is privacy. And this is our question. And there was a great threat to Indian privacy, Indian freedom, Indian equality. There was no equality. And Indians were not treated equally as the whites or British. This is called the racial discrimination or apartheid. Huge scale of apartheid, racial discrimination. And number two, this is called social equality or racial discrimination. And next, racial discrimination. Soon after this racial discrimination, British did not accept Indian education system. Moreover, they did not take any step to introduce their own education system in India at the initial level. If an Indian, knowing the British Western values and Western thoughts like liberty, privacy, freedom, empowerment, next equality, rationality, humanity, next democracy, secularism, republic, sovereign, unity, integrity, solidarity. What are they? They are all Western thoughts. See, liberty, swecha, privacy, swecha, freedom, swatantram, empowerment, sadhikarata, equality, samanatvam, rationality, hetuvada drukpadam, abhyudayavada drukpadam. Next, humanity, manavataavadam. Next, humanity. Next, scientific enquiry, శాస్త్రీయవాద దృక్పథం. డెమోక్రసీ ప్రజాస్వామ్య దృక్పథం, ప్రజాస్వామ్యవాదం. నెక్స్ట్ సెక్యులరిజం మీన్స్ లౌకికవాద దృక్పథం. రిపబ్లిక్ గణతంత్రవాద దృక్పథం. నెక్స్ట్ సోషలిస్ట్ సామ్యవాద దృక్పథం. నెక్స్ట్ వాట్ ఆర్ దే? యూనిటీ, ఇంటిగ్రిటీ అండ్ సాలిడారిటీ. యూనిటీ, వాట్ ఈజ్ మెంట్ బై యూనిటీ? యూనిటీ మీన్స్ ఇలాంటి విలువైన అంశాలను భారతీయులు ఆంగ్ల విద్య ద్వారా పాశ్చాత్య విలువలు, పాశ్చాత్య భావనలను తెలుసుకుంటే బ్రిటిష్ వారి యొక్క దౌర్జన్యాన్ని, బ్రిటిష్ వారి యొక్క ఆగడాలను, బ్రిటిష్ వారి యొక్క ఆధిపత్యాన్ని ప్రశ్నిస్తారు అనే నెపంతో, అనే
ధోరణిలో బ్రిటిష్ వారు భారతదేశంలో తమ ఆంగ్ల విద్యను కూడా ప్రవేశపెట్టలేదు. భారతదేశ విద్యా విధానానికి కూడా ఎటువంటి ప్రాముఖ్యతనివ్వలేదు. మరియు ఆంగ్ల విద్యను ప్రవేశపెడితే ఈ అంశాలను, ఈ పాశ్చాత్య భావాలను, ఈ వెస్టర్న్ థాట్స్ని గ్రహించిన భారతీయులందరూ బ్రిటిష్ సామ్రాజ్యవాదంపై పోరాటం చేస్తారన్న భయం బ్రిటిష్ వారి యొక్క మస్తిష్కంలో నిండా ఉంది. అందుకే ఎటువంటి స్టెప్స్ కూడా తీసుకోలేదు. ఇక చివరికి భారతదేశంలో 1813లో చార్టర్ చట్టం ద్వారా 1813 చార్టర్ చట్టం ద్వారా మొట్టమొదటిసారిగా భారతదేశంలో 1,00,000 రూపాయలు ప్రతి ఏటా విద్యా విధానంపై ఖర్చు చేయాలి. ఈ విధంగా 1813 చార్టర్ చట్టం ప్రకారం ప్రతి ఒక్క సంవత్సరం 1,00,000 రూపాయలు భారతీయ విద్యా విధానం విద్యాభివృద్ధి కోసం ఖర్చు చేయాలి. 1,00,000 రూపాయలు, 1 lakh. అయితే ఇక్కడ గమనించాలి, 1813 నుంచి 1835 వరకు ఈ 1,00,000 రూపాయలు ఏ రోజు కూడా ఖర్చు చేసిన దాఖలాలు లేదు. ఎందుకు? 1813 చార్టర్ చట్టం భారతీయ విద్యా విధాన అభివృద్ధికి గాను, భారతదేశ విద్యాభివృద్ధికి గాను 1,00,000 రూపాయలు కేటాయించినప్పటికీ వాటిని కేవలం మురిగిపోయేలా చేశారు, మరుగున పడేశారు. కారణం ఏంటి? ఆ నిధులన్నీ మురిగిపోయాయి. కారణం ఏంటి అంటే అది బ్రిటిష్ వారితో సమస్య కాదు. భారతీయుల్లో 2 గ్రూపులు అవతరించాయి, 2 బృందాలు అవతరించాయి. మరి ఈ బృందాల మధ్యనున్న పరస్పర భేదాభిప్రాయాలు సైద్ధాంతికంగా మనం గమనిస్తే ఒకటేమో ఆంగ్లసిస్ట్, మరొకటేమో ఓరియంటలిస్ట్. వన్ ఈజ్ ఓరియంటలిస్ట్ సిస్టమ్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్, అనదర్ వన్ ఈజ్ ఆంగ్లసిస్ట్ సిస్టమ్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్. ఓరియంటలిస్ట్ సిస్టమ్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ and Anglicist system of education. The first group is Orientalist, second group is Anglicist. Orientalist అంటే అర్థం ఏంటంటే సనాతనవాదులు ఒక గ్రూప్గా అవతరించారు. ఆంగ్లసిస్ట్ అంటే ఏంటంటే సంస్కరణవాదులు అందరూ ఒక గ్రూప్గా అవతరించారు. ఈ సనాతనవాదులు సాంప్రదాయ విద్యా విధానానికి మాత్రమే ప్రాధాన్యతనిస్తారు. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సాంప్రదాయ విద్యా విధానమైన సంస్కృత విద్య, వేద విద్యకు మాత్రమే ప్రాధాన్యతనిస్తారు. సంస్కృత లేదా వేద విద్యకు మాత్రమే ప్రాధాన్యతనిస్తారు. కానీ సంస్కరణవాదులు అందరూ ఆంగ్లసిస్ట్ అంటే పాశ్చాత్య విద్యకు ప్రాధాన్యతనిస్తారు. వెస్టర్న్ థాట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటికి ఎక్కువగా ప్రాధాన్యతనిస్తారు. ఆ క్రమంలో ఆంగ్ల విద్యకు ప్రాధాన్యతనిచ్చే ఒక గ్రూప్ మరియు సనాతన సంస్కృత వైదిక విద్యకు, వేద విద్యకు ప్రాధాన్యతనిచ్చే మరొక గ్రూప్. 2 గ్రూపులు అవతరించాయి. ఈ 1,00,000 రూపాయలు బ్రిటిష్ వారు ప్రతి ఏటా ఖర్చు చేసే ఈ 1,00,000 రూపాయలు 1813 చార్టర్ చట్టం నుంచి ఖర్చు చేసే ఈ 1,00,000 రూపాయలు సనాతనవాదులేమో ఓరియంటలిస్ట్ విద్యా విధానంపై ఖర్చు చేయండి అని, కానీ ఆంగ్లసిస్ట్ గ్రూప్ వారు ఆంగ్ల విద్యా విధానానికై ఖర్చు చేయండి. భారతదేశంలో ఆంగ్ల విద్యను ప్రారంభించి ఆంగ్ల విద్యపై, పాశ్చాత్య విలువలపై, పాశ్చాత్య భావనలను ప్రవేశపెట్టి వాటి కోసం ఖర్చు చేసి పాశ్చాత్య విద్యను భారతదేశంలో విస్తృతపరచండి అంటూ ఆంగ్లసిస్ట్ వాదులు ప్రశ్నించారు. రైట్. ఇక ఓరియంటలిస్ట్కి, ఆంగ్లసిస్ట్కి సైద్ధాంతికంగా ఉన్న ఈ భేదాభిప్రాయాలు కాస్త పెరిగి మహావృక్షంలా మారి చివరికి ఈ 1813 చార్టర్ చట్టం ప్రబోధం మేరకు తీసుకున్న నిర్ణయం ఏదైతే ఉందో అది బెడిసి కొట్టింది. అది ఆచరణలోకి రాలేదు, కేవలం చట్టబద్ధంగానే ఉండిపోయింది. ఆ చట్టం కార్యరూపం దాల్చలేదు. ఆ 1,00,000 రూపాయలు భారతీయ విద్యాభివృద్ధికి ఖర్చు చేయలేదు. సో ఆ విధంగా 1813 చార్టర్ చట్టం ప్రబోధం మేరకు 1,00,000 రూపాయలు అనేటివి మరుగున పడిపోయాయి, మురిగిపోయాయి తప్ప ఆచరణలోకి రాలేదు.